create mesh and cylinder. ఇక్కడ సిలిండర్ వాల్యూస్ వచ్చేసి వర్టెక్స్ వచ్చేసి 24 అండ్ ఇక్కడ క్యాప్ ఫిల్ టైప్ వచ్చేసి నథింగ్ ఇచ్చా. ఓకే, అండ్ దీని సైజ్ని నేను డిక్రీజ్ చేస్తున్నా. అండ్ ఎడిట్ మోడ్ ఇక్కడ వైర్ ఫ్రేమ్ మోడ్లో ఉంచి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దీని సైజ్ని నేను ఇలా డిక్రీజ్ చేస్తున్నా. అండ్ ఇక్కడ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని దీని సైజ్ కూడా డిక్రీజ్ చేసి అండ్ జెడ్ డైరెక్షన్లో దీన్ని నేను ఇలా మూవ్ చేసాం. ఓకే, అండ్ కంట్రోల్ ఆర్ మనం ఇలా లూప్ కట్స్ యాడ్ చేసాం కంట్రోల్ ఆర్ తోటి. ఓకే, అండ్ నేను వీటిని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. ఇక్కడ ఫేస్, ఇక్కడ 4 ఫేసెస్ సో మనకి ఇలా డైరెక్షన్ అని క్లిక్ చేస్తా పోతుంటే మనకి ఇలా డైరెక్షన్ అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ నేను ఇప్పుడు ఫేస్ యాంగిల్స్ అని సెలెక్ట్ చేసేసరికి నాకు ఉన్న ఫేసెస్ అన్ని సెలెక్ట్ అయ్యాయి. ఓకే ఓకే delete and dissolve edges. Face angles, delete and dissolve edges ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే, అండ్ ఐ హోల్డ్ చేసి ఇలా ఫేస్ ఇన్సర్ట్ చేసా అండ్ డిలీట్ ఫేసెస్ అని క్లిక్ చేసి మనకి వచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఆల్ టు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రూడ్ చేస్తున్నా జెడ్ డైరెక్షన్లో అండ్ దీని సైజ్ని డిక్రీజ్ చేస్తున్నా అండ్ జెడ్ డైరెక్షన్ ఇలా మూవ్ చేస్తున్నా. అండ్ అగైన్ ఇక్కడ మనం సెర్చ్ ఫిల్ అని చెప్పేసి సెలెక్ట్ చేసి మనకి ఇలా ఫిల్ అవుతుంది. ఓకే, సో నేను దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ బి బెవెల్ ఇస్తున్నా. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఆల్ టు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రూడ్ చేస్తున్నా ఈ జెడ్ డైరెక్షన్లో అండ్ సైజ్ని ఇలా అగైన్ ఎక్స్ట్రూడ్ చేస్తున్నా. ఓకే, అండ్ దీనికి నేను బెవెల్ ఇస్తున్నా. మనం చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇలా వచ్చింది కదా. సో ఆబ్జెక్ట్ మోడ్, యాడ్ మోడిఫైర్ అండ్ సబ్డివిజన్ సర్ఫేస్ యాడ్ చేస్తున్నా అండ్ దీని వాల్యూ వచ్చేసి 2 మెన్షన్ చేస్తున్నా అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ షేడ్స్ మోడ్